Yes, good morning, my dear students. My name is Lakshmana. This is Ellen Brand of Chemistry. Today we are going to discuss about rate law and rate expression. Rate law or rate equation or rate expression we call. Rate expression. All these terms we can use rate law or rate equation or rate expression. Say good morning, my dear students. My name is Lakshmana. This is Ellen Brand of Chemistry. Today we are going to discuss about the topic is rate law or we call rate equation or rate expression. Clear? Yes. Now the various reactions, how to express the rate law equation or rate law. See, look at how it is. So first of all, what is the rate law? So what is the rate law? So what is the expression? So in this expression actually, in this expression, rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to concentration, product of concentration of reactants each term is raised to the power of exponent, which is found to be experimentally. This is called rate law, rate expression. So observe it carefully what we are discussing in this expression. Rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants. See, look, my dear students, the product of concentration of reactants, nothing but is not a product, nothing but a multiplication. So product of concentration of reactants, each term is raised to the power of exponent that has to be found experimentally. So better to note it, that has to be found experimentally. This is called rate law expression. See, what does it mean? What is the meaning of this? For example, in case then A plus B then gives rise to products. One of the equation is there like this. Okay, equation undila. So e equation ne so rate of reaction note cheyalante rate of reaction equals to then K into A to the power of A then B to the power of B అని తీసుకుంటాం. సో ఇది ఎలా తీసుకుంటామంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ థియరీ ఆర్టికల్. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ according to law of mass action. Or we call it is theory article. So theory article ga తీసుకుంటాం, theory article ga ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. Clear? Understand all of you? Okay. Then, but actually, so the same rate of reaction, it is equals to K into
a to the power of x and b to the power of y. This is practically determined. This is practically determined. Practically determined. So that's what I told. X and y, that are we call power of exponents. X and y are practically determined. Clear, my dear students? So x and y అనేవి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చినాయి కాదు. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చిన స్టాయికియోమెట్రీ కోఎఫిషియెంట్స్ అయితే అది థియరిటికల్ గా సో అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్డ్ వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వి కాల్ రేట్ లా. దీన్నే మనం రేట్ లా అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేట్ లా. దీన్నే రేట్ ఈక్వేషన్ అంటాం, దీన్నే రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. క్లియర్? అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దీస్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అండ్ బి. సో దీస్ ఆర్ మే బీ ఈక్వల్ ఆర్ మే నాట్ బీ ఈక్వల్. సో ఖచ్చితంగా ఈక్వల్ అని చెప్పడం కుదరదు. సో ఇట్ మే బీ ఈక్వల్ ఆర్ మే నాట్ బీ ఈక్వల్. సో దిస్ ఈస్ రేట్ లా expression. So before going to explain about the rate law, so that we have to discuss next one, rate constant. Rate constant ante enti? Rate constant k. Rate constant k. See, before going to define the rate constant, what are the equation I am taking? That is, sir, a power a then b gives rise to products. This is the reaction, right? This is the reaction. So ee reaction ki rate law ela express chestam? So r equals to k into so a power x ani then b power y ani express chestam, right? So in case x and y are 1, so x and y are 1, so otherwise, so it is one of the elementary reaction. Just remember, this is one of the elementary reaction. So elementary reaction nothing but a single step reaction. Stoichiometry coefficients kuda 1 1 unnai. So product like this will be there. So remember, this is elementary reaction. Elementary reaction. Even not only for the elementary reaction, any reaction if you take like this, then r equals to k into a power 1 then b power 1 for elementary reaction in case of it. If concentration of a it is equals to 1, then concentration of b it is equals to 1, then rate of reaction it is equals to k. Rate of reaction ni k ga represent chestam. దీన్నే స్పెసిఫిక్ రేట్ అంటాం. సో రేట్ కాన్స్టెంట్ ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ reaction at 1 molar concentration of 1 molar concentration of reactants. At 1 molar concentration of reactants is called rate constant, or we call it is specific rate constant లేదా specific rate అని కూడా అనొచ్చు. దీన్ని k తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో రేట్ కాన్స్టెంట్ లేదా స్పెసిఫిక్ రేట్ వి కాల్, దీన్ని మనం k తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద రేట్ కాన్స్టెంట్. See, look at my dear students, rate constant is depends upon what? The rate constant is which does not depends on what? That we have to discuss now. So rate constant is depends on. The rate constant దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. Now the definition is understand to you, my dear students. రేట్ లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? రేట్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ
sir, that is concentration of A into concentration of B అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఈ రెండు కాన్సంట్రేషన్స్ ఈక్వల్ 1 అయితే, సో ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే, దెన్ R ఈక్వల్స్ టు నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. దాన్నే డెఫినేషన్ లో ఎలా చెప్తున్నాం, రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ the rate of reaction at 1 molar concentration of reactants. So both are 1 molarity. The both are 1 molarity, 1 molar concentration of reactants. Then R equals to K. Then rate of reaction is rate constant. Clear, my dear students? Understand all of you, right? Yes. So now rate constant is depends on what and which do not depends on. The rate constant depends on, do not depends on, do not depends on. First of all, depends on. Rate constant దేని మీద depend అవుతుంది. So first one, remember my dear students, it is depends upon the temperature మీద depend అవుతుంది. Then next one you have to remember, that is activation energy మీద కూడా depend అవుతుంది. Then third one, rate constant is depends upon the catalyst also. catalyst మీద కూడా depend అవుతుంది. Then fourth one, rate constant is depends upon the rate of reaction. These four. So rate constant is depends upon the temperature, catalyst, activation energy, rate of reaction. Then which do not depends on. So which do not depends on. Rate constant దేని మీద depend అవ్వదు అంటే concentration of reactants మీద depend అవ్వదు rate constant. Then second one, that is rate constant do not depends upon time. Then rate constant do not depends on, that is pressure, and fourth one, volume. So volume మీద కూడా depend అవ్వదు. So these are do not depends. So these are depends on rate constant. Which of the following rate constant depends on which of the following terms, in case if they will ask. So look at temperature is there, activation energy is there, catalyst is there, then rate of reaction. ఈ నాలుగిటి మీద రేట్ కాన్స్టెంట్ డిపెండ్ అవుతుంది, ఈ నాలుగిటి మీద రేట్ కాన్స్టెంట్ డిపెండ్ అవ్వదు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్ ఇస్ do not depends, rate constant do not depends upon which of the following concentration term or which of the following term అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, సో you have to remember these are not depends. Clear, my dear students? Understand all of you, right? So now a small, that is the differences between the rate constant and rate of reaction we have to see. Differences between the rate constant and rate of reaction, both we have to see. Differences between rate constant and rate of reaction. See, these are, you have to remember. The first one I am taking rate of reaction. Then second one, rate constant. Rate constant ని K తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, దీన్ని స్మాల్ r కానీ క్యాపిటల్ R కానీ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రేట్ కాన్స్టెంట్. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం జనరల్గా? సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద కాన్సంట్రేషన్, the change in concentration of reactants or products per unit time is called rate of reaction. Remember, my dear students, rate of reaction, the change in the concentration of reactant or product per unit time is called as rate of reaction.
Then rate constant ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? So rate constant is defined as rate of reaction, the rate of reaction at 1 molar concentration of 1 molar concentration of reactants is called rate constant, is called rate constant. Okay, this is the difference in the what? This is the difference in the definitions. Okay, clear my dear students? So rate constant ante then rate constant is specific rate and kuda anochu. The rate of reaction at 1 molar concentrations is called as then rate constant K. Rate constant K. We have to represent it like this. See, rate of reaction changes with respect to time. Changes with respect to time. Time to పాటు ఇది చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. Rate of reaction can be changed with respect to the time, but rate constant do not depends upon the time. Rate constant, that is K, do not depends on time. Depends on time మీద depend అవ్వదు. Remember my dear students. Then rate of reaction depends upon the concentration. Rate of reaction depends on concentration of reactants. Reactants యొక్క concentration మీద depend అవుతుంది. Except zero order reactions. Except zero order reactions. ఈ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ కాకుండా మిగతా రియాక్షన్స్ అన్నిటికీ కాన్సంట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ రేట్ కాన్స్టెంట్ డు నాట్ డిపెండ్స్, రేట్ కాన్స్టెంట్ కి డు నాట్ depends on what? Concentration. Remember my dear students. So these are the differences between rate of reaction and rate constant. The 4 points you have to remember. So 4 points you have to remember for the both. Next we have to discuss what are the units for rate constant. Units for rate constant is very important for you people. Units for rate constant. Units for rate constant. Units for rate constant. Units for rate constant, that is K. So actually rate of reaction rate law ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? So rate of reaction, it is equals to K into reactants concentration. Reactants concentration power to the n. So n nothing but their order of reaction. So n అంటే ఏంటి? Order of reaction. Order of reaction మీద డిపెండ్ అవుతుంది. So K కావాలంటే K equals to rate of reaction divided by concentration of reactants. Reactants concentration whole to the power n. Rate of reaction units ఏంటి మా? So rate of reaction mole liter inverse time inverse. Mole liter inverse time inverse. Then concentration units are mole, then liter inverse, whole to the power n is there, right? Whole to the power n is there. So from this you can take it as K, it is equals to mole liter inverse, so whole to the power only 1 is there. Here whole to the power n is there. So mole liter inverse whole to the power 1 minus n into then time inverse. So this is the nth order reaction rate constant. Rate constant for nth order reaction. Remember, rate constant units or depends upon the order of reaction. What I told, rate constant K units are K units are
depends on order of reaction. Order of reaction that is n అనేది order of reaction. For example, in case for zero order reactions, n value ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది. సో n value జీరో అయిందనుకోండి, say look at in the nth order reaction, n value జీరో అయిందనుకోండి, then rate constant is equals to, what are the units for the rate constant, man? So same units you can get mole liter inverse, then time inverse you can get. It is for zero order reaction. So second one, in case for first order reaction, in case if you take, that is n equals to 1, right? N equals to 1. So k it is equals to, say in the place of 1, if you take 1, then 1 minus 1 equals 0. So anything power 0 equals to 1. So then only time inverse. The time inverse is the for first order reaction. Then second order reaction, for second order you have to take it as n equals to 2, then k equals to, see in the place of n, if you take here 2, so then 1 minus 2 minus 1 you can get. So mole minus 1, then liter minus 1, liter power minus 1, here power minus 1 you can get. So that is minus into minus plus. So liter plus 1, power plus 1, then time inverse as usual. So we can also write it is liter mole inverse, then time inverse. Liter mole inverse, time inverse. This is for second order reaction. Then in case third order reaction, if you take for the third order reaction, that is for third order, that is equals to n equals to 3. So rate constant k equals to, say look at mole liter inverse 1 minus 3, third order ante 1 minus 3, so ante you can get it is minus 2. So mole inverse 2, then this is, so liter minus 1, then power minus 2, minus into minus plus, so liters square, then time inverse as usual, time inverse. So these are the units for then third order reaction. So rate constant units are depends upon the order of reaction. So order equals to 0, then same. So remember, my dear students, for zero order reactions, it's very important for note units for zero order rate constant units. Which units, man? Rate constant units for zero order reactions. Zero order reaction equals to rate of reaction units, such as mole liter inverse, second inverse, or mole liter inverse, time inverse. Time తీసుకున్నాం కాబట్టి time inverse. See look at mole liter inverse, time inverse ఉందా zero order reaction కి? So zero order reaction కి, so units rate constant కి ఏమున్నాయో, so even rate of reaction units కూడా అవే ఉంటాయి. So this is very important. So they will ask a question based on it. Then rate constant, one of the rate constant units are equals to rate of reaction units. Then what is the order of reaction? Zero order. What is the order of reaction? Zero order. Yes, understanding, my dear students? Yes. Okay. Then next we have to discuss the rate law expression for elementary reactions. Rate law expression for elementary reactions.
rate law for elementary reactions. Elementary reactions. Sir, what are the elementary reactions, sir? Sir, what are the elementary reactions? The reactions which can take place in the single step, that reactions are called elementary reactions. The reactions which can takes place in single step are called elementary reactions. సో ఏవైతే సింగిల్ స్టెప్లో రియాక్షన్స్ జరుగుతాయో, సో నాట్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ స్టెప్స్, సో సింగిల్ స్టెప్లో రియాక్షన్ జరిగితే వాటిని ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ సర్ NO2 plus O3 gives rise to sir NO3 plus O2. This is the elementary reaction. It is an elementary reaction. A single step లోనే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వీటిని మనం ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అంటాం. సి ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ కి రేట్ లా ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి? రేట్ లా ఫర్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ A gives rise to product. A gives rise to products. So the rate law ni ela express chestam? See, look at R equals to K into say A to the power 1. So దీని stoichiometry coefficient ఎంత ఉంటే అంతే తీసుకుంటాం. So for elementary reactions, order of reactants equals to stoichiometry coefficients. SC, nothing but stoichiometry coefficients. Clear, my dear students? Sir, in case A plus B gives rise to products అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, products అని తీసుకున్నాం, then R equals to K into A power 1 then B power 1. దాని stoichiometry coefficients ఏ order of reactions అవుతాయి. Then next one, A plus 2B gives rise to products ఇలా ఉందనుకోండి, then R equals to K into A to the power 1 then B to the power 2. See, look at, so these all are rate law expression for elementary reactions. Elementary reactions ku rate law expression ni ila తీసుకుంటాం. Clear, my dear students? Understand all of you, right? So next one, sir, in case complex reactions will be there, rate law expression for complex reactions. 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 Complex reactions. Remember, my dear, complex reactions అంటే ఏంటి? ఇంతకు ముందుకు ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేశాం. ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అంటే a reaction which can takes place in the single step, that we are calling elementary reactions. Now complex reactions we are discussing. The reactions which takes place in the multiple steps or more than one step, that we call complex reactions. A reaction which can takes place, remember, a reaction which takes place in more than one step are called complex reactions. వీటినే మనం కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. మోర్ దెన్ వన్ స్టెప్లో ఉంటే వాటిని మనం కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో ఇందులో యాక్చువల్గా 2 types ఉంటాయి. సో మనం 2 typesగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. సార్ ఒకటి, సార్ ఫస్ట్ స్టెప్పే స్లో స్టెప్ అయితే, ఫస్ట్ స్టెప్పే రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అయితే, సో దట్ ఈస్ కేస్ 1.
case 1 we are discussing first one. So that is, if first step is rate determining step, rate determining step అయితే అంటే ఆర్డియస్ స్టెప్ అయితే అంటే స్లో స్టెప్ అయితే, రిమెంబర్ స్లో స్టెప్ అయితే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏ స్లో స్టెప్ అయితే, సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, దట్ యు హావ్ టు టేక్. See, look at one of the example I will give to you. So which is the first step? One of the example I will give to you. So in case reaction between NO2 and CO. See, NO2 plus CO gives rise to, then NO plus CO2. So ఇది యాక్చువల్గా కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్. ఈ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ 2 స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. స్టెప్ నంబర్ 1. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ సో NO2 plus NO2. NO2 plus NO2. Look at my dear students, observe it carefully. Then NO3 plus NO will be formed. This is first step. They are mentioned in the bracket, it is a slow step. A step aithe slow step ade rate determining step. The step which can takes place very slowly, that we call rate determining step. Then step 2, they are mentioned as step 2. That is NO3 plus CO. NO3 plus CO gives rise to. Then NO2 plus CO2. This is fast step. They are mentioned in the fast step. See, look at actual overall reaction. Overall reaction in case if you want to take, that is, sir, NO3 cancel both. Then NO2, one of the NO2, then one of the NO2, both will be cancelled. Clear? Then see, look at what will be there. Say NO2 plus CO. NO2 plus CO. Then gives rise to NO plus CO2. NO plus CO2. Yes. So above reaction vachinda? Above reaction unda? Yes. This is actually complex reaction. ఈ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ స్లో స్టెప్ అయితే రేట్ లా క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. సో దీన్నే ఈ స్లో స్టెప్ నే మనం ఏమంటున్నాం, రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటున్నాం. రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ, సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమున్నాయి, NO2. సో NO2 2 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి హోల్ టు ద పవర్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద రేట్ లా. రేట్ లాని ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ని బేస్ చేసుకునే రేట్ లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓవరాల్ రియాక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని రేట్ లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయము, నథింగ్ బట్ ఇన్ కేస్ ఇలా ఉంది. సో దీనికి రేట్ లాను R ఈక్వల్స్ టు దెన్ K ఇంటూ NO2 దెన్ CO అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్డ్ ఇట్ ఈస్. సార్ మీరు అనొచ్చు, సార్ ఇన్ కేస్ ఇదే కరెక్ట్ అయితే, సార్ ఇక్కడ CO ఉంది, ఈ రియాక్టెంట్ రేట్ లాలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కదా. అకార్డింగ్ టు ద రేట్ లా, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants kada. Correct? So మరి CO ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అంటే, experimentally determined that rate of reaction is not depends upon the concentration of CO, it depends upon only the concentration of NO2. Understand my dear students? అర్థమైతా ఉందా? సో ఇది కేస్ నెంబర్ 1. ఈ కేస్ నెంబర్ 1 లో ఏం చెప్తా ఉన్నామంటే, ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. You have to take based on the rate determining step, rate law you have to express. Clear? So second, sir, what I told, in case in the complex reaction itself, first step is not rate determining step. Complex reaction lo first step rate determining step కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది? Second case, that is second case, that is case 2. If first step is not rate determining step, if first step is not rate determining step, say look at one of the example I will give to you people.
that is so 2NO plus F2 gives rise to 2NOF. 2NO plus F2 gives rise to 2NOF. 2NOF. This is one of the reaction. Observe the reaction. This is complex reaction. Complex reactions more than one step లో reaction జరుగుతాయి అని చెప్పాను. Yes, first step 1 తీసుకున్నా. Step 1 తీసుకుంటే, so step 1 is NO plus F2 gives rise to NO plus F2. This is the first step they are mentioned. Then what will be formed? NOF2 is formed. Then step 2 they are mentioned itself, step 2. Then NOF2 plus NO can be converted into then 2NOF. This is there mentioned is a slow step. ఇది స్లో స్టెప్ అని మెన్షన్ చేశారు. ఇలా ఇచ్చారు రియాక్షన్. ఒకటేమో ఫాస్ట్ స్టెప్ అని, ఒకటి స్లో స్టెప్ అని మెన్షన్ చేశారు. కానీ అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ కేస్, సో ఫస్ట్ కేసులో ఫస్ట్ స్టెప్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అయితే ఆ స్టెప్నే తీసుకొని మనం రేట్ లాని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాం. ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ ఉన్నది. ఏదైతే స్లో స్టెప్ ఉంటుందో దాన్నే మనం రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటాం. రిమెంబర్ the step in the mechanism, the step which is slow, that is rate determining step. Clear, my dear students? See, according to this, if you take, so R equals to then K into then NOF2 concentration, then NO concentration. If you take this, it is actually wrong. Why it is wrong, sir? Actual reaction is what will be there? 2NO plus F2. The rate of reaction should be determined. The rate of reaction, it is depends upon either NO or F2, but not NOF2, right? Are you getting my point? NOF2 అనేది reactant లో లేదు. సో ఈ ఈక్వేషన్ యాక్చువల్గా రాంగ్. సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఉన్న NOF2 అనేది ఇంటర్మీడియట్ అవుతుంది. సో ఇది మధ్యలో ఫామ్ అయింది కాబట్టి అది ఇంటర్మీడియట్ అంటాం. సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని మనం సార్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి రాబట్టాలి. సో హౌ కెన్ యూ దట్ ఈస్ look at? So second equation, the first equation is there. First equation it is, so equilibrium reaction. Are you seeing that equilibrium reaction? Equilibrium concentration, in case if you write for this, then how can you write it? Is product concentration of NOF2 then divided by reactants concentration, NO concentration into F2 concentration. We can take like that. Clear, my dear students? Then ఇందులో నుంచి ఈ ఈక్వేషన్లో నుంచి NOF2ని కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, సార్ NOF2 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు KC ఇంటూ, లుక్ ఎట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, KC ఇంటూ NO కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ F2 కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి దేర్ లైక్ దిస్. జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో సబ్స్టిట్యూట్ సార్ 2 in 1, సార్ 1 ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Equation 1, what will be there, man? So KNOF2, NO is there. So in the place of NOF2 concentration place lo, ee total ni substitute cheyi. So R equals to, already K is there, K. Then, sir, in the place of NOF2, what you have to substitute? This totally have to substitute. What will be there? So KC is there, then NO is there, then F2 is there. Then still here NO is there, right? NO. Clear, my dear students? Understand all of you? See, now this total K into KC we call effective constant. Effective constant into NO square. Then F2, the concentration for this. It is actually rate law expression. సో రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ని ఈ మెథడ్లో యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్లో. ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ స్టెప్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ కాకపోతే, ఏం చేసాం చూడండి. సో ఏదైతే రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ ఉందో అకార్డింగ్ టు దట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ యూ ఆర్ టేకెన్ ద రియాక్షన్. ఇందులో NOF2 అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి దీన్ని అనదర్ రియాక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్ నుంచి దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్లో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాం. కాన్స్టెంట్ తీసుకొని
NOF2 product concentration divided by reactant concentration తీసుకున్నాం. Then ఇందులో నుంచి NOF2 find out చేసాం. NOF2 equals to what will be there? Kc into then NOF2. Kc into NOF2. See, total term ni NOF2 place లో ఇక్కడ substitute చేస్తాం. See, look at substituted there in the place of this. So in the place of this, then we are substituted KCNOF2. KCNOF2 substitute chesam. Then NO is there, still NO is there. Then see, look at K and Kc we call effective constant. Then NO into NO square, then F2. So like this, you have to find out rate law for this. See, based on this, some of the previous year questions are there. So that we have to discuss now. Yes, just note it. We'll see whatever the question will be there. See one of the question, the previous year question from the that is what we call chapter name, chemical kinetics chapter nunchi. Just wait, I will fill the ink. Yes. Yes, wait, my dear students. I will write a question. So which type of question is given? See, this is given in the 2023 May 14th. 2023 May 14th కి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. దెన్ ఈఏపీ సెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. సో క్వశ్చన్ ఏముందంటే, ఏ పాసిబుల్ మెకానిజం ఫర్ ద గ్యాసెస్ రియాక్షన్, a possible mechanism for gaseous reaction. That is there mentioned 2H2 plus 2NO gives rise to 2H2O plus N2. This is given. Then step 1 they are mentioned. Step 1 is 2NO, then equilibrium reaction they are mentioned, that is N2O2. Then step 2, that is N2O2 plus H2 gives rise to, then N2O plus H2O. This is they are mentioned as slow step. Then step 3, that is N2O plus H2 gives rise to N2 plus H2O, right? The rate law for this reaction is, the rate law for this reaction, this is the question. Ila ichcharu ma question. You see, observe the question carefully. So first step rate determining step kaadu, it is a case 2. So first step rate determining step అయితే, సో ఇది రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. ఏదైతే స్లో స్టెప్ అవుతుందో గదే రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ కాదు. ఫస్ట్ స్టెప్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అయితే డైరెక్ట్గా రేట్ లాని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రేట్ లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కుదరదు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? సో స్లో స్టెప్ నుంచి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని మెన్షన్ చేస్తాం. R ఈక్వల్స్ టు దెన్ K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ N2O2 then H2. Then this is equation number 1. సో ఇదే రేట్లా అవ్వదు,
ఇది రేట్లా అవ్వదు. ఎందుకు రేట్లా అవ్వదు అంటే బికాజ్ N2O2 ఈజ్ నాట్ రియాక్టెంట్. మనకి యాక్చువల్ రియాక్షన్ ఇస్ దిస్. ఇందులో రియాక్టెంట్ N2O2 అనేది లేదు. సో N2O2 అనేది ఇంటర్మీడియట్. సో రేట్లా ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే సార్ వేర్ ఎవర్ ద ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్ ఇస్ దర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్. దానికి సార్ కేసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కేసీ ఈక్వల్స్ టు దెన్ N2O2 కాన్సన్ట్రేషన్ డివైడెడ్ బై సార్ NO square you have to take. Concentration of product divided by concentration of reactant you have to take. So నీకు N2O2 కావాలంటే ఇందులో నుంచి so what we are taking N2O2 concentration is equals to Kc. The Kc into NO whole to the power square. Clear my dear students? So this equation you have to substitute. This is equation number 2. Substitute in 1. So 2 in 1 లో substitute చేస్తే so first 1 what will be there or equals to K into in the place of N2O2 what will be there that you have to note it. Then Kc NO whole square is there. Then the remaining what will be there H2 concentration. So now these both we call effective constant. So R equals to then K into then NO whole to the power square into H2. So this is the rate equation, my dear students. This is rate equation. What will be the rate equation? See, R equals to K into, so NO whole to the power square divided by into H2 concentration. See, this is rate law. See, according to direct, if you take complex reaction ki direct ga R equals to K into NO power 2 then H2 concentration if you take power 2 if you take this is it will be wrong. ఇది రాంగ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే. యాక్చువల్ రియాక్షన్ ఇస్ దిస్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమున్నది? ఇక్కడ H2 లేదు, ఇక్కడ H2. సో ఇది రాంగ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే. ఎలా తీసుకోవాలి మరి? స్లో స్టెప్ తీసుకోవాలి. ఆ స్లో స్టెప్ నుంచి ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ ఉందో దాన్ని తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్కి ఎలా ఉన్నాయి? 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ స్టెప్పే రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అయితే నువ్వు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. సార్ సెకండ్ స్టెప్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అయితే అందులో ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్. Those are observing my classes daily. Those are following my classes daily. Please share my channel to many of the students. Those are preparing for JEE Advanced, NEET mainly, then EAP set examination. These are very useful concepts for you people. So అన్ని యూజ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే, సో మీకు ఎక్కువ యూజ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైలీ మీకు నోటిఫికేషన్లో రావాలంటే యూ మస్ట్ బి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో యూ మస్ట్ బి షేర్ దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ NEET, EAP set, JEE Advanced examination. Thank you very much.